కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయంటే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్, theories of assets and bases. థియరీస్ ఏమంటే అర్హీనియస్, లౌరే అండ్ బ్రౌన్స్టెడ్, అండ్ లివిస్ థియరీ. తర్వాత ionic product of water, pH and related problems, and buffer solutions. ఓకే, సో ఈ టాపిక్స్ మనకు ఉన్నాయమ్మా దీంట్లో. ఓకేనా స్టూడెంట్? సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ so what are the points and what we are going to discuss, that we are going to see. So what is the Arrhenius acid base theory? Okay, what is acid? Okay, how you can define acids, how you can define bases. స్టూడెంట్స్ వాయిస్ వస్తుందా మనది? ఎస్ సార్. ఓకే, సో దాంతో బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఏంటో చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో ఇప్పుడు. ఓకే, జనరల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు? సో యాసిడ్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, విచ్ ఈస్ షోర్ టేస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ జనరల్ బేసిక్గా యాసిడ్స్ అండ్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు చెప్పండి జనరల్గా. సో హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్? బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేస్కి ఏముంటాయి చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఆర్ ది పాయింట్స్ వీ కెన్ సే, టెల్ మీ. Acid is a sour and taste. Yes, sour in taste. ఓకే, నెక్స్ట్ బేస్కి వచ్చేసరికి Better in taste. Better in taste. better in taste and soapy touch ఉండద్ది, isn't it? నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ ఇంకేం చెప్పొచ్చు? యాసిడ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు? The blue litmus turn into red, sir, in acid. ఓకే, నెక్స్ట్ In base, red litmus turn into blue, sir. సో Plus ions. acids will, what will happen? Blue litmus turns to red, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ కలర్, రైట్? నెక్స్ట్ Plus ions, sir. Acid. H plus. కామన్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి.
pH value is less than 7. Yes. Common difference అంటే basic difference. pH value is less than 7, and for bases generally pH is greater than 7. So these are the basic 3 points which we can do. Actually, at each and every assets cannot be separated or cannot be tested, no. So for that one we are having certain theories or developed. Okay, certain theories or developed. That theories only we are saying that acid base theory. So we are having, okay, acid base theories. We are having 3 theories we are having, that is Arrhenius theory. Next one, Lowry and Brownstedt theory. Next one, Lewis acid base theory. Okay. So from that one, first we are going to discuss about the Arrhenius theory. Any idea about Arrhenius theory? ఐడియా ఉందమ్మా వాట్ ఈస్ Arrhenius theory అని? హలో స్టూడెంట్ విన్నారా మీరు? లోవర్ క్లాసెస్లో వినుంటారు నాకు తెలిసి, లేదా? సో Arrhenius theory అంటే ఏమొస్తుందంటే, according to the an acid is a substance which contain hydrogen and when it is dissolved in water, dissolved in water, when it is dissolved in water gives hydrogen ions. That is H plus ions we can get. Okay. Next, that means what we can say simply, if I am taking any substance, so when it is dissolving in water, okay, it will give H plus and Cl minus. So here I am writing AQ. So AQ represents aqueous state, it will represent. Okay. Similarly, if I am taking like KCnO3, when it is dissolving in water, it will give H plus and NO3 minus. And if I'm taking H2SO4, no, when it is dissolving in water, what we will get? It will give 2H plus ions in SO4 minus 2. SO4 minus 2. So when these are completely dissociating, no, so these are all called as strong acids. These are called what? Strong acids. These are called strong acids, we can say. And they
and acids like acetic acid, acetic acid, and carbonic acid, like H2CO3, and phosphoric acid, H3PO4. Okay, na? These are dissolved in water to give H plus ions in small extent. And small extent. Okay, so these are called weak acids. These are called weak acids. For example, if I'm taking acetic acid, we will get acetate ions plus H plus ions. So whenever I'm writing this double hook arrow means what we can say, it is like a, so two ions, that means very small extent we are going to get. Similarly, H2CO3 if I'm taking, two H plus and CO3 minus 2. Okay, this is what we can say weak acids. And next, according to this, స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? Yes, sir. Okay. So base is a substance which contains OH minus ions. Base is substance which contain OH minus ions and when dissolved gives OH minus ions. Okay, this is what we can say base. For example, like what we can say, NaOH, when dissolved it will give Na plus and OH minus ions. And KH minus wise, these are called strong bases. Strong bases. And aluminum hydroxide, which will not dissociate completely to form aluminum plus 3 and 3 OH minus. And ammonium hydroxide, which will dissociate to weak electrolyte like NH4+. These are called weak bases. అంటే వాట్ వీ కెన్ సే, సో బేసెస్ అనేవి డెఫినెట్గా OH మైనస్ సైన్స్ ఉండాలి. సో యాసిడ్స్ అనేవి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ H ప్లస్ సైన్స్ ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ కంటైన్. ఓకేనా?
Next, this theory is able to applicable and able to explain neutralization phenomena. This theory neutralization. So neutralization అంటే ఏం చెప్పొచ్చమ్మా? Reaction of acid plus base to give When acid and base reacts, Combined Salt and water. salt and water. reacts form salt and water. So this theory first it explains the why it for salt and water, how it is formed. It was explained first. Okay. Next, for example, if I'm taking HCl when I'm reacting with NaOH, so we are going to get NaCl plus water. We are going to get. Okay. Okay. This is one. Next one, limitations. Limitations అంటే certain theory, certain substances, it was not explained by these substances. That means, so according to this theory, acids means definitely it should contain H plus ions, and base means it should contain OH minus ions, right? Now what we can say, the substance which do not contain H plus and OH minus ions, the substance which do not contain H plus and OH minus ions are అంటే ది సబ్స్టెన్సెస్ దేంట్లో అయితే మనకి హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ అనేసి ఉంటాయో ఏవైతే ఉండవో దాన్ని మన సబ్స్టెన్స్ ఎలాగో యాసిడ్ ఆర్ బేస్ అనేది చెప్పలేం. అంటే ఓహెచ్ మైనస్ ఐన్స్ బట్ దే స్టిల్ act as acids and bases, like CO2 which doesn't have so which is called acid, and NH3 which doesn't contain H plus ions, OH minus, it can act as a base. So why CO2 is an acid and why it is a base is not able to explain. Okay. Generally, and it doesn't explain ठीक है. Doesn't explain the acid and base reaction in absence of water. General ga NH3 which is an acid, and so NH3 is a base and NHCl is an acid, no? So which will form NH4Cl. So why this reaction is taking place, that was not explained. So this is the main drawback of theory. Ante so it is explains only the substances. So according to this, acid means definitely it should have H plus ions, and base means it should have OH minus ions. Okay, na? So this is what we can say substances.
Next one. Next one వచ్చేసరికి second theory, that is Lowry and Bronsted theory. Lowry and Bronsted theory. Lowry and Bronsted theory. So what is Lowry and Bronsted theory and what we are going to say? So to overcome the drawbacks of this theory, we are going to use this. Okay. According to this, an acid is a substance which has tendency to give protons. That is, proton means H plus. Okay. And base is substance which has tendency to gain or to accept proton. Okay, so proton donor simply, according to this theory, and proton donor is acid and proton acceptor is base. Okay, so how it is donate and accept the protons, and how we can say from this one we can do this. Students, complete అయిపోయిందమ్మా? హలో హలో సార్ చెప్పండి సార్ సార్. చెప్పండి సార్. అయిపోయింది. డనా? ఓకే, అదే అయిందా లేదని చెప్తున్నాను, ఇంకేం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చూడండి. సో ప్రోటాన్ డోనార్ని యాసిడ్ అని, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ని బేస్ అన్నాం కదా. సో ఇది ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. HCl, when you react with water, no, so what we are going to get? See, so we are going to get H3O plus and Cl minus ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ప్రోటాన్ ఏది డొనేట్ చేసిందమ్మా చెప్పండి? వాటర్ డొనేట్ చేసిందా, HCl డొనేట్ చేసిందా? HCl. సో ఇది వచ్చింది కనుక ప్రోటాన్ డొనేట్ చేసింది కాబట్టి ఏమవుతుంది, జనరల్గా ఇట్ ఈస్ యాసిడ్. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, H3O అనేది ఏమవుతుంది, H2 అనేది H ప్లస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి H3O మారికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బేస్ అనమాట.
అదేవిధంగా ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది జనరల్గా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎసిటేట్ అయాన్ ప్లస్ H3O ప్లస్. సో ఇక్కడ ఇది ప్రోటాన్ డోనర్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ and it is proton acceptor, so it is acting as a base. Now if I am taking NH3, when we react with water, what we are going to get, we will get NH4 plus and OH minus. So in this, which is proton donor and which is proton acceptor? Sir, NH3 is a proton donator, sir. H4 is donor. NH3 is accept చేసింది కదా, NH3 accept చేసి NH4 అయింది కదా. Yes, So sir. it is base and H2 it is acting as a proton donor, so that it is an acid. Now if you are observing in this example in the same way, HCO3 minus ఉంది అనుకోండి, when it is reacting with water, it will form CO3 minus 2 plus H2. So, okay, otherwise we can take for example H2CO2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, so it will react with water, it will form H3O plus and CO3 minus 2. So if you are observing clearly, so here water acting as a base and here also base and here it is an acid. Okay, so here it is proton donor acid, sorry, proton donor acid, and here it is also proton donor acid. Proton donor kada, yes. So if you are observing, what we can say, the substances which act as acid and base. The substance which act as acid and base is called amphoteric substances. Amphoteric or amphiphotic substance. ఓకే, యాంఫోఫోటిక్ అండ్ యాంఫోటెరిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అంటే సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ కెన్ యాక్ట్ యాస్ బోత్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ H2O, HCO3 minus, HSO4 minus. This can donate as well as accept the proton. So this type of protons are substances are called amphoteric or amphiphotic substances we can call. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, అర్థమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. జనరల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ నో HCl plus H2O react with what we will get, Cl minus and H3O plus. అదేవిధంగా ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, we will get acetate ions and H3O plus. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏముందమ్మా, ఒక ప్రోటాన్ కదా, డిఫర్డ్ బై H ప్లస్ ఓన్లీ కదా, అవునా కదా? సో HCl అండ్ Cl మైనస్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది, ఒక ప్రోటాన్ డిఫరెన్స్. సిమిలర్గా H2O అండ్ H3O ప్లస్ తీసుకున్నాం, దీని డిఫరెన్స్ కూడా H ప్లస్ ఓన్లీ.
అంటే ఈ పేరు తాలూకా డిఫరెన్స్ కూడా H ప్లస్. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఈ 2 తీసుకోండి లేదా ఈ 2 తీసుకోండి. అంటే ది పేర్ విచ్ ఈస్ డిఫర్డ్ బై ది పేర్ which is differed by the pair which is differed by a proton is called conjugate acid base pair. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు జనరల్గా HCl మైనస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఎసిటేట్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాసిడ్ నో, దీని తర్వాత కాంజుగేట్ బేస్ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అవుతుంది అనమాట. సో దీని తర్వాత కాంజుగేట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మనకి బేస్ అవుతుంది. అండ్ ఇది బేస్ కదా, సో దీని తాలూకా కాంజుగేట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే యాసిడ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందమ్మా స్టూడెంట్స్? సో బేస్ అయితే ఇట్స్ కాంజుగేట్ అనేది యాసిడ్ అవుతుంది, అండ్ యాసిడ్ అయితే ఇట్స్ కాంజుగేట్ అనేది బేస్ అవుతుంది అనమాట. am I clear స్టూడెంట్స్? Yes, sir. అంటే ఏమవుతుంది జనరల్గా ఇఫ్ an acid is strong its conjugate is weaker. Okay, and vice versa. అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, అగర్ ఇఫ్ యాసిడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అయితే దాని తర్వాత కాంజుగేట్ అనేది వీక్ అవుతుంది, లేదా ఒక బేస్ అనేది వీక్ అయితే దాని తర్వాత కాంజుగేట్ అనేది ఆల్వేజ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్నే మనం కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ అంటాం జనరల్గా. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు మీకు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాను, మీరు దాన్ని చెప్పండి ఒకసారి. ఇది కరెక్టా కాదో చెప్పాలి. ఓకేనా? ఆల్ అర్హీనియస్ యాసిడ్స్ ఆర్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్స్. చెప్పొచ్చా దీన్ని ఇలాగా? ఆల్ అర్హీనియస్ యాసిడ్స్ ఆర్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్స్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? No, sir. కదా. అర్హీనియస్ యాసిడ్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? సార్ H ప్లస్ అయాన్స్ సార్. అక్కడ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ కూడా ఏమవుతుంది? H ప్లస్ అయాన్స్. సో రెండు కూడా H ప్లస్ ఇస్తుంది అంటే మనం చెప్పుకోవచ్చు కదా, ఆల్ అర్హీనియస్ Yes, sir. యాసిడ్స్ అనేవి బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్స్ అనే ఎస్ సార్. చెప్పొచ్చు లేదా? ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో ఆల్ అర్హీనియస్ యాసిడ్స్ ఆర్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్స్, బట్ all అర్హీనియస్ bases are not Bronsted bases. Can I say like this? ఇది కరెక్టా చెప్పొచ్చా కింద స్టేట్మెంట్? ఇస్ ఇట్ ఓకే? ట్రూ ఓన్లీ సార్.
దిగువ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే కదా? ఎస్ సార్. ఎందుకు చెప్పండమ్మా? Sir, arenase bases are contains OH minus ion, sir. ఎస్. But Bronsted theory consists of ప్రోటాన్ డోనర్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ కదా? proton acceptor, sir. ఎస్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఇది ఒకటే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. అంటే ఏవైనా ప్రాబ్లమ్ సింపుల్గా చేయడానికి. జనరల్గా కాంజుగేట్ బేస్ అంటే ఏమవుతుందంటే బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ చేయాలి. ఓకేనా? అదే కాంజుగేట్ యాసిడ్ కావాలనుకోండి, అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్తో కాంజుగేట్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామని. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనుకోండి, దీన్ని ఎలా చేస్తారు? బ్రౌన్స్టెడ్ బేస్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది మీరు క్లియర్గా ఒక నోట్ పాయింట్ కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు ఒక చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లౌరీ అండ్ బ్రౌన్స్టెడ్ థియరీ అండ్ అరిహెనిస్ థియరీ. సో సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే, అరిహెనిస్ థియరీ అంటే ప్రోటాన్ డోనర్, H plus, a substance which can give H plus ions in water as a medium, whereas base means which can gives OH minus ions in basic medium. Whereas the Lowry and Bronsted theory means what? Proton donor, proton acceptor. Proton donor is acid, proton acceptor is base. So proton means what? H plus ions. Okay na? So this is about the Lowry and Bronsted theory nana. సార్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా? ఇది చెప్తున్నా, మనకు ఆల్రెడీ టైం అవుతుంది కదా, మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనేది చెప్తాను. ఇంకా దీని లిమిటేషన్స్ చెప్పి దీన్ని బేస్ చెప్పి క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఓకేనా? మీరు లోపు ఒకసారి చదువుకొని రండి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే సార్. బాయ్ నాన్న, గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ సార్. బాయ్ సార్. Great, sir.